ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ। 1098 ਕੈਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀਰਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ। नेपाल मेलबली नदी च आया हड़, कई इलाके होए तहस नहस। हड़ कारण 8 लोगों की हुई मौत ते 50 लोग होए लापता। बचाव कार्य जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फ्रांस विच कोरोना वायरस के प्रसार नूं रोकण लई लागू कोरोना करफ्यू नूं 20 जून तो हटा लिया जाएगा। इस दे नाल ही फ्रांस की सरकार ने अज तो मास्क लगाउण की जरूरत नूं खत्म करन दा ऐलान कर दिता है। फ्रांस की सरकार ने कहा है कि वह बाहर मास्क पाउण की जरूरत नूं खत्म कर रही है ते 10 दिनों तक नाइट करफ्यू नूं भी हटा दिता जाएगा, क्योंकि देश विच इन्फेक्शन के मामलों में गिरावट देखने नूं मिली है ते टीकाकरण मुहिम भी तेजी नाल जारी है। प्रधानमंत्री कास्टैक्स ने कैबिनेट मंत्रियों नाल मीटिंग तो बाद कहा कि साडे देश की सेहत स्थिति विच उम्मीद नालों तेजी नाल सुधार हो रहा है। अफ्रीका की धरती अपने अंदर कई अनमोल खजाने लुकाए हुए हैं ते हुण अजिहा एक अनमोल खजाना अफ्रीकी देश बोत्सवाना के हथ लगा है। बोत्सवाना विच खुदाई दौरान दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हीरा मिला है। इस हीरे की खोज करने वाली कंपनी देवसवाना ने दस्सिया है कि यह अद्भुत हीरा 1098 कैरेट का है। देवसवाना की प्रबंधक निर्देशक लिनेट आर्मस्ट्रांग ने कहा कि अजिहा मन्निया जा रहा है कि यह दुनिया में गुणवत्ता के आधार पर तीजा सब तो वड्डा हीरा है। हुण तक इस हीरे नूं कोई नाम नहीं दिता गया। मध्य नेपाल विच भारी मींह के बाद हड़ का कहर जारी है। हड़ की चपेट में आके घट्टो घट्ट 8 लोगों की मौत हो गई तो करीब 50 लोग लापता ने। इस कारण कई पुल भी टुट गए हैं। अधिकारियों तो मिली जानकारी अनुसार पिछले 48 घंटिया में भारी मींह नाल सब तो बुरी तरह प्रभावित मध्य नेपाल के सिंधुपाला चौक विच मेबलबी नदी विच हड़ आ गया है, जिस कारण 8 लोगों ने अपनी जान गवा दी है। करीब 50 लोग लापता ने, जिन्हां विच ज्यादातर मेबलबी पीने वाले पानी के प्रोजेक्ट विच काम करने वाले वर्कर ने। लंडन विच मुस्लिम परिवार नूं हेट क्राइम तहत मार दिता गया। इस घटना नूं कैनेडा के प्रधानमंत्री अतवादी घटना कह चुके हैं। विछड़िया रूहां नूं श्रद्धांजलि देण लई ते रेसिज्म नाल संबंधित अजिहियां घटनावां विरुद्ध आवाज बुलंद करन लई समागम का आयोजन किया गया, जिस विच ब्रैम्पटन नाल संबंधित तमाम एमपीज़ ने भी शमूलियत की ते सब लई बराबरता की आवाज चुकी। Grandmother went for a walk that we all take for granted, a walk that we don't think twice about going. And they never made it home. They never made it home. 4 innocent lives were taken, and 9-year-old Fayyaz sent to the hospital in critical condition, all due to a senseless act of terrorism. Our hearts and prayers are with the Fayyaz family, with Fayyaz and the entire Muslim community who is torn, and I know who's hurting. And I want you to know that we're hurting with you. We are grieving with you. We are mourning with you. Because this senseless act of terrorism, it just doesn't make sense. Because Islamophobia, it doesn't make sense. But guess what? It exists. It exists here in our community. It exists here in our community of Brampton. It exists here in Canada. And each one of us right here, every single one of us here, has a responsibility. Has a responsibility to stand against Islamophobia, has a responsibility to stand against hate, has a responsibility to stand against xenophobia and discrimination and hate, whether it is online or offline, because it exists in Canada. And everyone, and I know my colleagues talked about it, members of our communities talked about it, everyone, whether you're Muslim, whether you're Indigenous, whether you're Sikh, whether you're a Jewish community member, or whether you're Black, you all deserve to feel safe in our community, and we will all continue to ensure that we do everything that we can
ओंटारियो ਦੇ मूल निवासी भाईचारे ਵੱਲੋਂ आयोजित समागम ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ मूल निवासी ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ओंटारियो ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Like all Ontarians, I was heartbroken by the tragic news that a burial site had been found at a former residential school in Kamloops, British Columbia. We grieve for each of the 215 children that lost their lives, as well for their families and the communities that they were taken from. This is a moment to recognize the painful legacy of Canada's residential school system and of the damaging, lasting effect it has had on survivors and Indigenous communities. We know the news from Kamloops has deeply impacted survivors and their families, and that Indigenous people are hurting, including here in Ontario. We're here to support them. Indigenous leaders and Ontarians are seeking meaningful reconciliation. And while we're prepared to work with the federal government, we simply cannot wait any longer to act. Support survivors, their families, and Indigenous communities. MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਵੈਕਸੀਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਟਿਨੇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ 80% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵਨੈਸ 60% ਹੈ। My question is to Dr. Tunis. As of this morning, most Peel residents and residents across Ontario hotspot can book their second dose of vaccine. Thanks to the increased supply. Last meeting, Dr. Lowe was here in the committee, told us about the importance of getting second doses to protect us from variants. What can you tell us about the effectiveness of any of the vaccines authorized in Canada against the Delta variant? So thank you for the question, Mr. Chair. NACI has been monitoring global vaccine effectiveness against a number of variants of concern. And we have seen recent evidence from the United Kingdom looking at the Delta variant, or B1617.2, and that variant does seem to respond very well to 2 doses of either Pfizer or AstraZeneca vaccine. In both cases, when the second dose is provided, then you see a really strong improvement in protection. There is also some protection offered by the first dose of vaccine, as studied in the UK. So and this hasn't made its way into any advice from NACI to the agency yet, but the committee has been monitoring that evidence closely. Obviously, it is a point of concern as that variant is emerging in Canada, and so the committee continues to study it. But if you look, I believe it was in somewhere in the 60% range for AstraZeneca and somewhere in the 80% range for Pfizer vaccine. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 deaths were reported daily. These positive trends gives us great optimism, but they also represent a narrow window of opportunity to get ahead of this virus. As we are seeing from other countries where the Delta variant has emerged, getting the population fully vaccinated is crucial for gaining and keeping the upper hand to reopen safely. Getting disease rates as low as possible by staying vigilant with personal precautions and infection prevention measures while increasing public health capacity to limit spread and prevent outbreaks will create the environment for stronger and longer lasting control of COVID-19. Canadians are playing a very important role in getting us to where we need to be. With close to 30 million doses of COVID-19 vaccines given across Canada by end of today,
People are contributing to COVID-19 control before our eyes. Canada's plan prioritizes vaccines to those at highest risk of COVID-19, then quickly expanded to other age and risk groups. As vaccine supply has ramped up, implementation of the plan has also accelerated, and now we're seeing the benefits of high coverage, including reduced illness and death among the most vulnerable populations. ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ G7 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ G7 ਮੁਲਕ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। As you know, over the weekend, I was at the G7 in Cornwall with Ursula and Charles. As we continue the fight to end COVID-19 for good, we took a strong stance on major issues, including on access to vaccines, climate change, and global education. Yesterday, I took part in the NATO summit, along with our allies here in Brussels. The alliance is united and committed to continuing its important work on national and international security. We all agreed that we need to continue to adapt to new security challenges, including climate change and cyber threats. Our world is at a unique moment in history, and not only because of this pandemic. We must stand united. I'm encouraged by the collaboration I've seen between our friends and allies this week and during my meeting with the European Union. Our priorities are clear. Together, we must end this pandemic, rebuild our economies, and keep our people safe. Rebuilding our economies means thinking about the future. With EU partners, we talked about what we can do to build a cleaner economy for years to come. To begin with, in order to continue creating good, green jobs for the middle class, we must secure supply chains for critical minerals and metals that are essential for things like electric car batteries. That's why Canada and the EU are launching the Strategic Partnership on Raw Minerals. This new partnership is focused on securing the supply of these critical minerals, all while creating and supporting good jobs. Of course, we can't talk about supply chains without also talking about trade agreements. On that front, Canada and the EU are continuing our partnership under CETA to create opportunities for workers and businesses alike on both sides of the Atlantic. During our summit, we advanced our work to adopt a mutual recognition agreement that would simplify border procedures while enhancing security measures. ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੋਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। Speaking of records speaking for themselves, Mr. Speaker, falsifying your service record, throwing Admiral Mark Norman under the bus, covering up sexual misconduct. That's not the record of a minister who can be trusted to implement the necessary changes at national defense. And with a record as shameful as that, it's no wonder that senior military leaders do not respect their minister. That's right. We can't afford more of the same, Mr. Speaker. The Canadian Armed Forces is literally falling apart before our eyes. When will the Prime Minister fire his incompetent minister? The Honourable Minister.
Mr. Speaker, we will take no lessons from the Leader of the Opposition when it comes to looking after the Canadian Armed Forces. Our government, when we put forward our defence policy, increased defence spending by 70% for the Canadian Armed Forces and put people first. We know that we have a lot more work to do to making sure that we create an inclusive environment in the Canadian Armed Forces, and we will get it done. Thank you. The Honourable Leader of the Opposition. An inclusive environment, Mr. Speaker. 3 years ago, a woman came forward with an allegation of sexual misconduct against the top general, a close friend of that minister's, Mr. Speaker. The Ombudsman brought the report to that minister 3 years ago. The minister fired the Ombudsman, covered up, and failed that woman serving her country. The minister, if he respects the institution he once served, he should do the honourable thing and resign. If not, the Prime Minister must hold that minister to account. The Honourable Minister. Mr. Speaker, as I said, it will take no lessons from the Leader of the Opposition when it comes to service to this country. We take all allegations very seriously, as I did, and brought the immediate information to the appropriate officials. No politician should be ever investigating or starting investigations, Mr. Speaker. And maybe the Leader of the Opposition can answer the question, why did their previous government, when he was a minister in that government, appoint the previous Chief of Defence Staff when he knew of the information of allegations? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਟਿਮ ਓਪਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਪਲ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲ ਵੁੱਡਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਵਾਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.